Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to have a topic about idioms. What are idioms? Idioms are words or phrases that give idiomatic meaning instead of giving literal meaning. Assalamu alaikum, granumul gurunun zmus topic دی د idioms په حواله باندې. Idioms یا محاورې څه ته ویل کیږي؟ هر هغه کلام یا توري چې د خپل حقیقي معنا بجای مجازي معنا ورکړي idioms یا محاورې ورته ویل کیږي. موږ تاسو ته یو څو idioms یا محاورې در پیژنو. له تاسو ټولو نه هیله کیږي چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. The first one we have is come clean. تیروتنه منل. I come clean because of not inviting him. ودته د دعوت نه ورکولو له امله زه تیروتنه منم. The second one is well off. شتمن. My father is not a well-off man. زما پلار یو شتمن سړی نه دی. The third one we have is ill off. غریب. My father is an ill-off man. زما پلار یو غریب سړی دی. Number 4. Eagle-eyed. هوښیار یا زیرک. My brother is an eagle-eyed businessman. زما ورور یو هوښیار کاروباري دی. Number 5. Over the moon. ډیر خوشاله. I was over the moon when we won the match. زه ډیر خوشاله وم کله چې موږ لوبه وګټله. Number 6. On and off. کله کله. We play football on and off. موږ کله کله فوټبال کوو. Number 7. Child's play. ډیر اسانه. Playing cricket is child's play for me. کرکټ لوبه کول زما د پاره ډیر اسانه ده. Number 8. At home. ماهر. Abdullah is at home in English language. Abdullah په انګلیسي ژبه کې ماهر دی. Number 9. Off day. د رخصتۍ ورځ. Friday is off day in Afghanistan. په افغانستان کې د جمعې ورځ رخصتي وي. Number 10. A red letter day. د خوشحالۍ ورځ. My brother's marriage was a red letter day for me. زما د ورور د واده ورځ زما د پاره د خوشحالۍ ورځ وه. په اخر کې له تاسو ټولو نه مننه کوم. زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. Thank you so much.